హలో హాయ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు వెల్కమ్ టు EDUHUNT IIT అండ్ NEET ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ దిస్ ఈజ్ సుకుమార్ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ మనం 9th క్లాస్ మాడ్యూల్ 1 కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లోని టాపిక్స్ దానికి సంబంధించిన వర్క్ షీట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకున్న వర్క్ షీట్ కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మెయిన్స్ మోడల్ వర్క్ షీట్ నెంబర్ 4 చూడబోతున్నాం ఓకేనా లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ Question number 1. The triple bond in ethine is formed by. First of all, ethine anaga. What is ethine? Ethine is nothing but C2H2. C2H2. And if you draw the structure for it, carbon, triple bond carbon, hydrogen and hydrogen. So in this ethine, there are 3 sigma bonds. We need to choose the options. First of all, do remember, whenever there is a triple bond, one bond is sigma and rest of the 2 bonds is pi bonds. Don't take the lower one is sigma and the upper one. It's not like that. Among the 3, any one is sigma and the rest will be pi. Remember always. And if there is a double bond, one bond is sigma for sure and the other bond is pi bond. And do remember my dear students, if there is a single bond, it is definitely going to be sigma only. So, what is really important here is, one second. What is really important here is, sigma bond never forms. Sigma bond never forms, or what is important really here is sigma bond never be single bond. Sorry, single bond never be a pi bond. Okka bond undante sigma bond. Single bond. Okka bond undante sigma ne. Okay na? సో సింగిల్ బాండ్ నెవర్ బి ఏ పై బాండ్ ఒక బాండ్ ఉంది అది పై బాండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది సింగిల్ బాండ్ ఉందంటే సిగ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సో ఖచ్చితంగా ఇన్ దిస్ ట్రిపుల్ బాండ్ వన్ ఈజ్ సిగ్మా అండ్ అదర్ 2 bonds are pi bonds. So you can simply answer this. There is 3 bonds and among them one is sigma and other 2 are pi bonds. Next. Question number 2. The bond in the formation of fluorine molecule will be. The bond in the formation of fluorine molecule. I hope you know fluorine will be like this. And you also know in the valency shell of fluorine there are 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more fluorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these 2 fluorine atoms are going to share this electron pair. That's for sure. But of course, when there is a single bond, that is sigma, you know that. But in the question, it is not, we are not supposed to answer that one. What is important really here is the outermost configuration of fluorine. The outermost configuration of fluorine is 2s2 2p5. 2s2. Whether this fluorine or that fluorine, the outermost configuration is 2s2 2p5. Let me represent that in the form of boxes. Orbitals. So this is 2s orbital and this is 2p subshell. This subshell contains 2px, 2py, 2pz. Now fill the 7 electrons in these orbitals. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the 7 electrons are filled like this. Now if you observe carefully, what is important really here is, there is only one unpaired electron. So what happens here is, there is a orbital, that 2pz. Let us take the 2pz orbital. In this, there is half filled or unpaired electron. The orbital is containing unpaired electron. Now, the 2pz, this is the 2pz of one fluorine atom with unpaired electron. And that is going to overlap with the
overlap with the 2pz of another fluorine atom having unpaired electron, 2pz. So it is going to be sigma bond, but that is going to be formed by the overlap P and P. So due to the SS overlap, no. SP overlap, no. PP overlap is the correct option. Next, moving towards question number 3. Which type of overlapping results the formation of pi bond? So always, when there is a head-on overlap, when there is a end-to-end overlap, that is going to be sigma. After the formation of sigma bond, then the unpaired orbitals having unpaired electrons has to be overlapped sidewise. So this sidewise overlap results in the formation of pi bond. Sidewise overlap, otherwise called lateral overlap. So axial overlap means head-on overlap. Axial overlap leads to sigma bond. So this is not our answer now. Lateral overlap of p orbitals, yes, that is correct. Axial overlap of p orbitals. See, whether p orbitals or s orbital, if there is axial overlap, then sigma bond only. Okay, so this is not our answer. We need pi bond. Axial overlap of s and p orbitals. Yes, axial overlap always gives sigma. So first option, third option, fourth option, all are giving sigma only. Only second option is going to give you pi. See, even one s orbital involves, that is going to be sigma only. That means s orbital never forms pi bond. Okay, yes. So this is going to be sigma because one s involved. This is going to sigma because 2s involved. Okay, yes, this is going to be sigma, p orbital involved, but it is axial overlap. When there is axial overlap, irrespective of orbitals, it is going to be sigma only. So for the pi bond to be formed, there should be no s orbital and the overlap should be lateral. So lateral overlap and there is no s orbital, p orbitals. So that is our answer. B option is our answer. Next, chudandi. In a double bond containing two atoms, there is a sharing of, yes, రెండు atoms ఉన్నప్పుడు sharing ఏ ఉంది, sharing of 4 electrons, yes, right, there is an atom 1 2 atom 1 2 like this, right. Best example O2 oxygen 1 2 3 4 5 6, another oxygen atom 1 2 3 4 5 6, there is a sharing of electron pair like this. A total of 4 electrons are shared. Okay, next, the strongest bond, it is very clear that in our classroom discussion we discussed triple bond is more strong than double bond more strong than single bond in general. So the strongest bond is carbon triple bond, they are not equally strong. Adi correct ka? Pi bond is formed. ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాను. పై బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? బై ద ఓవర్లాప్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఆన్ ద యాక్సిస్ అయితే సిగ్మా అవుతుంది, కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్, దట్స్ ఓకే. పై బాండ్ అవ్వాలంటే పై ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవ్వాలి. బై సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్, సైడ్ వైజ్ ఇది కరెక్ట్ కదా. హాఫ్ ఫిల్డ్ పి ఆర్బిటల్స్, ఓకే, పి ఆర్బిటల్స్ పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి, పైగా సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్, ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తున్నాడు, ఇది కూడా బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తున్నాడు. పై ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆ మీనింగ్ వేరే వస్తుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. బై ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటల్స్ విత్ పి ఆర్బిటల్స్. సి, ఎస్ ఆర్బిటల్ పి ఆర్బిటల్తో ఓవర్లాప్ అయితే పై బాండ్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకని ఎస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆల్వేస్ సిగ్మా అని చెప్పాను. సో కాబట్టి ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. సో బి ఆప్షన్ ఈజ్ ద సి ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడండి ఒకసారి. ద డబుల్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఇథిలీన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఆల్రెడీ ఇథైలీన్ డబుల్ బాండ్ ఇథైలీన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది.
C2H4 nana, ethylene formula. C2H4 అది. ఇక డబుల్ బాండ్లో ఏముంటుంది? బిగినింగ్లోనే చెప్పాను, డబుల్ బాండ్ ఉందంటే ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై. ఈ రెండు బాండ్స్లో ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై. సో 1 sigma 1 pi bond. That's the correct option. Next, question number 8. In the series of ethane, ethylene and acetylene, CH bond energy is same కాదు. ఇక గ్రేటర్ గ్రేటెస్ట్ అంటున్నారు, చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈథేన్. ఈథేన్ అంటే C2H6, ఇథిలీన్ అంటే C2H4, ఎసిటిలీన్ అంటే C2H2. Then try to draw the structures. Carbon carbon CH3, and this one carbon carbon double bond. So there is 2 hydrogens on each carbon atom, and that one carbon carbon triple bond, so that only 1 hydrogen on each carbon atom. Now it's okay, fine. Now this carbon is having 4 sigma bonds. 4 sigma bonds means its hybridization will be sp3. sp3. Here there is 3 sigma bonds, 1 sigma. See, in this double bond 1 sigma, 1 sigma, sigma, sigma. So carbon is having only 3 sigma. So it is sp2 hybridization. So among triple bond, I told you already, 1 sigma, 1 sigma, there is 2 pi bonds. So when there is 2 sigma bonds, you can simply identify it as sp hybridization. And I hope you may able to identify that in this orbital, in this sp3 orbital, there is 25% s character. In this sp2, there is 33.33% s character. In this sp, there is 50% s character. I hope you understand this. There is 1s, 1p. See, we need to determine the bond strength of CH bond. Na? We have to determine the bond strength of CH bond. So that we need to determine the hybridization of the carbon first. Because this is the carbon holding that bond. So what happens here is, if the carbon is sp hybridized, there will be more s character. More s character means, more s percentage means, more s percentage means more electronegativity. More En I am writing here, okay. More electronegativity means more tendency to hold electrons. So the sp carbon will tightly hold this a bond pair, so that the bond length decreases. So that what happens? Bond length decreases, or you can say bond strength increases. Shorter is the bond, stronger is the ability. Shorter is the bond, less is the length of the bond, more it will be strong. Bond length ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా మనం గ్రేటెస్ట్ ఇన్ ఎసిటిలీన్ అని చెప్పొచ్చు. గ్రేటెస్ట్ ఇన్ ఎసిటిలీన్, ఓకేనా. ఎసిటిలీన్ C triple bond C. అది నెక్స్ట్. In a sigma bond, sidewise as well as end to end overlap. Sigma bond అంటే sidewise అవ్వదు, sigma bond అంటే sidewise అవ్వదు. End to end అవుతుంది, of the orbitals takes place. ఇక నన్ను అవ్వదు కదా, straight. ఓకేనా? Yes. Which of the following is not correct? A sigma bond is weaker than pi bond. No. Sigma bond is formed by the head-on overlap. More overlap, more strong. After formation of sigma bond, because sidewise overlap takes place, so compared to sigma bond, the effective overlapping in the case of pi bond is less, because it is lateral overlap. So less overlap. So sigma bond is weaker than pi bond. Wrong. Sigma bond is stronger than pi bond. Correct. So we need, which is not correct. This is not correct. Double bond is stronger than single bond. We told already. A double bond is shorter than single bond. See, among bond strength inversely proportional to bond length. Okay. So you can say that
carbon-carbon single bond is greater in bond length than carbon-carbon double bond. And that is more in length, carbon-carbon triple bond. So this is bond length order, bond length order. Then obviously bond strength order will be, opposite, na? Carbon-carbon triple bond is stronger bond than carbon-carbon double bond. That is stronger bond than carbon-carbon single bond. So a double bond is shorter than single bond. That was correct. Single bond karna double bond length takkuva, shorter. Strongest bond formed when atomic orbitals. Yes, maximum overlap. See, in the case of covalent bonding, a covalent bond is formed by the overlap of atomic orbitals with unpaired electrons. Imagine my right hand as a atomic orbital containing unpaired electron, my left hand also atomic orbital having unpaired electron. Now these atomic orbitals has to overlap like this. More is the overlap, strong will be the bond. So less overlap, weak will be the bond. More overlap, more strong bond. So maximum overlap gives a strong bond. Next, the pp orbital overlapping is present in the following. pp overlap, you know very well, hydrogen single bond. In the case of hydrogen 1s1, so ss overlap that will be, and hydrogen bromine, in this bromine valency shell is ns2 np5, so unpaired electron will be in p orbital, and hydrogen is having unpaired electron in the s, so it will be sp overlap. Hydrogen chloride also same, sp overlap. Chlorine will be in pp overlap, because chlorine 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 unpaired electron of this chlorine is shared with the unpaired electron of that chlorine. Sharing, how this sharing happens? In the chlorine, outermost configuration will be 3s2 3p5, so the unpaired electron is in the 3p. Here also 3s2 3p5, so the unpaired electron is in the 3p. So pp overlap, the unpaired electron or the p orbital with unpaired electron overlaps with the p orbital of this unpaired electron. So chlorine will be the answer. Next, in N2 molecule, the atoms are bonded by, in nitrogen, see, in the case of nitrogen, the valence shell of nitrogen contains 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, nitrogen 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there is 3 bonds, triple bond. Of course, among this one bond is sigma. Among this one bond is sigma, and rest of the 2 will be pi bonds. And if you ask me what is the hybridization, here nitrogen contains 1 lone pair, 1 sigma. So it will be sp hybridization. That's okay, fine. And do remember, hybrid orbital never forms pi bond. So it is sp hybrid orbital. It is undergoing sp hybridization. So sp orbital of this nitrogen atom overlaps with the sp orbital of that nitrogen atom to form a sigma bond. That's it. Rest of the 2 will be formed by the sidewise overlap of atomic orbitals, not hybrid orbitals. Okay, that is not asked in the question. In nitrogen molecule, the atoms are bonded by, that's it, 1 sigma, 2 pi bonds. That's the answer. 1 sigma, 2 pi bonds. Next, number of bonds in SO2. In previous classes also, sulfur valency shell contains 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 oxygens. Try to make a double bond like this. 1 more double bond like this. Isko.
నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇన్ SO2. SO2లో ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. అందులో ఈ డబుల్ బాండ్లో మీరు చూస్తే ఒకటి సిగ్మా, ఒకటి పై, అండ్ ఇక్కడ చూసిన ఒకటి సిగ్మా, ఒకటి పై. సో యూ కెన్ సే దట్ 2 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 2 పై బాండ్స్. 2 sigma bonds and 2 pi bonds. Okay na? And don't confuse with this structure regarding that coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond unda leda అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ వేయట్లేదు, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ వేస్తున్నాం. డూ రిమెంబర్? ఓకేనా? ఎస్, ప్రీవియస్ క్లాస్లో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ వేసాను SO2కి. ఇందులో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉందా లేదా చెప్పడానికి. అర్థమైందా? సో పై బాండ్, డబుల్ బాండ్ లేదా కోవలెన్సీ చెప్పడానికి ఈ స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది. 2 sigma bonds and 2 pi bonds, 1 lone pair. Third option is the correct option. Next, which of the following has a p pi d pi bonding? See, p pi d pi. What is p pi d pi bond? P pi d pi. This can be also represented as P comma PD pi bond. See, what is here is pi bond means there is sidewise overlap, but that sidewise overlap is between p orbital of one atom and the d orbital of another atom. That's it. That's simple. So to have this kind of bonding, what is really important is the outermost shell of one orbital, the outermost shell of one atom must contain P only, and the outermost shell of other atom must contain the d orbital with unpaired electron. See, in the case of NO3, in the case of nitrogen and for oxygen, the outermost shell is 2s2 2p3 in the case of nitrogen and 2s2 2p4 in the case of oxygen. So in both the atoms, the outermost shell is second shell only, 2s2 2p, no 2d. So there is no d orbital, so no chance to form a d pi bond. P pi d pi bond. Similarly, carbon and oxygen also. Oxygen outermost configuration 2s2 2p4. Carbon outermost configuration 2s2 2p2. Here also there is no d orbital. Yes. Here boron also. Boron outermost configuration 2s2 2p1. No d orbital. And oxygen, you know, 2s2 2p4. No P pi d pi bond. Yes, now here the outermost configuration of sulfur will be 3s2 3p4. The outermost shell is third shell. There is an empty d orbital 3d0. There is d orbital. So by excitation of this electron, you can have the d orbital with unpaired electron. When that d orbital with unpaired electron overlaps with the other atom's orbital with unpaired electron, then that pi bond can be a P pi d pi bond. So SO3, or you can say this, see, yes, double bond O. Let me draw this. 1 2 3 4 5 6. This will be like this, O minus double bond O. So this is the structure of SO3 2 negative. Okay, SO3 2 negative. Yes. Now in this double bond, one bond is sigma, other will be pi. But that pi bond can be what? P pi d pi. That pi bond can be P pi d pi. SO3 2 negative. Yes. Next, question number 16. Number of sigma bonds in P4O10. Number of sigma bonds in P4O10. See, first of all, you need to draw the structure like this. There are two things like P4O6. Okay, first of all, draw the structure of P4O6. Make phosphorus atoms like this. Okay, make phosphorus atoms like this. Then, follow carefully. Join the phosphorus atoms with oxygen atoms like this. All the 4 phosphorus like this only. Okay. After that, join these two also like this. After that,
Join these two also like this. Yes. This is the structure of P4O6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. P4O6. Okay. Now, I hope you know the valence electrons of phosphorus is 5. Among the 5, 3 electrons are involved in the sharing, and each phosphorus will have an unpaired electron in this. Each phosphorus will have unpaired electron in this. Now, move on towards P4O10. P4O10. Similarly, draw the 4 phosphorus like this previously and try to connect the phosphorus atoms through the O-oxygen bonds like this. These two also. Now this will be P4O6, na? So you need to add 4 oxygen atoms. How? I told you already there are lone pair at every phosphorus. Now donate that lone pair to oxygen. Donate that lone pair to oxygen. So 4 lone pairs donated to 4 oxygen. So extra 4 oxygens added to P4O6. P4O6 plus O? P4O10. So now the question is the number of sigma bonds. Obviously. How many sigma bonds? Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. You count by yourself. All single bonds are sigma only. Next. Which of the following is zero overlap? Zero overlap can be, that means, see, for the overlap to lead, for the sharing of electron pair, overlap జరిగినప్పుడు electron pair sharing అవ్వాలంటే పాజిటివ్ వేవ్ ఫంక్షన్ అయి ఉండాలి. ప్లస్ ప్లస్ అక్కడ ఓవర్లాప్ ఉంటుంది, ప్లస్ ప్లస్ ఓవర్లాప్ ఉన్నట్టు ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది, ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ ఉండదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సే దెర్ ఈస్ జీరో ఓవర్లాప్. Valence bond theory of Pauling and Slater accounts for the following characteristic of a covalent bond. Hybrid. Beginning లో వాళ్ళు valence bond theory అంటే ఒక బాండ్, 2 ఆటమ్స్ మధ్య బాండ్ రావాలంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆటమిక్ ఆర్బిటల్స్ ఓవర్లాప్ అవ్వాలనుకున్నారు. బట్ ఆ ఒక్క థాట్తో కెమికల్ బాండ్కి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు. సో మిగతా విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు హైబ్రిడైజేషన్. సో వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ వల్ల కోవలెంట్ బాండ్లో హైబ్రిడ్ నేచర్ ఏంటి అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్, షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై యూ కెన్ సే సిగ్మా బాండ్. పై బాండ్ వల్ల, డబుల్ బాండ్ వల్ల అట్లా కాదు, సిగ్మా బాండ్ వల్ల షేప్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఎట్లా సార్ షేప్ డిసైడ్ అవుతుంది సిగ్మా బాండ్ వల్ల? ఇప్పుడు కార్బన్ CH4 ఉంది, అలాగే H2SO4 ఉంది. వీళ్ళ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసేస్తే 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sp3 హైబ్రిడేషన్ గురించి కాదు, ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. అలాగే H2SO4 స్ట్రక్చర్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్, OH ఆక్సిజన్. ఓకేనా? సో విషయం ఏంటంటే షేప్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ డబుల్ బాండ్ని కూడా మనం షేప్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు మనం డబుల్ బాండ్ని కూడా సింగిల్ బాండ్లోనే లెక్కేసుకుంటాం. ఎట్లా? స్టీరిక్ నెంబర్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు సిగ్మాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 సిగ్మాలు ఉన్నాయి. 4 సిగ్మాలు ఉన్నాయి, లోన్ పేర్ లేవు. అంటే 4 ఉన్నప్పుడు మినిమం రిపల్షన్ ఇచ్చే స్ట్రక్చరు, మినిమం రిపల్షన్ ఇచ్చే జామెట్రీ టెట్రాహెడ్రల్ అంతే. అలాగే డబుల్ బాండ్ ఉన్నా మనం సిగ్మా కౌంట్ చేస్తాం. సిగ్మా సింగిల్ బాండ్ ఎలాగో సిగ్మానే. 2 సిగ్మాలు, ఇందులో 1 సిగ్మా, ఇందులో సిగ్మా, చుట్టూ 4 సిగ్మాలు ఉన్నాయి. సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ 4 సిగ్మా బాండ్లు ఉన్నాయి, లోన్ పేర్ లేవు. అప్పుడు 4, ఆ స్టీరిక్ నెంబర్ 4 ఉంటాయి, ఏముంటాం 4 ఉంటాయి. సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే మినిమం రిపల్షన్స్ ఇచ్చే జామెట్రీ టెట్రాహెడ్రల్.
అది టెట్రాహెడ్రల్. సో కాబట్టి ఇక మనం బోత్ సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ బట్టి షేప్ చెప్పక్కర్లేదు, సిగ్మా బాండ్స్ బట్టి చెప్పేయచ్చు అని ఆ క్వశ్చన్ అలా ఆన్సర్ చేస్తున్నాం. ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ మోర్ ఓవర్లాప్ మోర్ స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఎస్ ఆర్బిటల్ కన్నా పి ఆర్బిటల్కి ఓవర్లాప్ బలంగా ఉంటుంది, పి ఆర్బిటల్, బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్. సో కాబట్టి పిపి 2p అయితే మోర్ ఓవర్లాప్, దట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ఎస్పి. ఒకటైనా పి ఉంది, ఇక్కడ అసలు ఎస్ లేదు. 2s better overlap than 1s. You can go for this. According to valence bond theory, the predicted bond angle for H2O, oxygen central atom. Okay na? Then చుట్టూ lone pairs 1, 2, 3, 4 and bond pair రాస్తున్నాం. సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 పేర్లు ఉంటాయి. ప్రిడిక్టెడ్ జామెట్రీ టెట్రాహెడ్రల్. కానీ ఆ 4 పేర్లలో 2 పేర్స్ బాండ్ పేర్స్ అవడం వల్ల, బాండ్ పేర్స్ లోన్ పేర్స్ని బలంగా రిపెల్ చేయడం వల్ల బాండ్ యాంగిల్ టెట్రాహెడ్రల్లో ఉండాల్సిన బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిపోయి 104కి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకో డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా నేను, ఇంకొంచెం అర్థమయ్యేలాగా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఏదో ఒక సెంట్రల్ ఆటం ఉంది, సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 పేర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి. సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 పేర్లు వేస్తాను చూడండి. ఇది ఒక పేరు, ఇది 2వ పేరు, 3వ పేరు, 4వ పేరు. నేను సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 పేర్స్ వేసాను. ఈ 4 పేర్స్లో ఏది బాండ్ పేరు లోన్ పేరు చెప్పట్లేదు. 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. వెస్పర్ థియరీ ప్రకారం ఫండమెంటల్ లేదా వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ప్రకారం ఫండమెంటల్గా మనం 4 పేర్స్ ఉన్నప్పుడు మినిమం రిపల్షన్స్ ఇచ్చే జామెట్రీ టెట్రాహెడ్రల్. సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ, కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే బాండ్ యాంగిల్ కూడా టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 పేర్లు ఉంటాయి. ఆ పేర్లు ఏ పేర్లైనా, బాండ్ పేర్లైనా, లోన్ పేర్లైనా. కానీ ఇలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఆక్సిజన్ సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్లు ఉన్నాయి. అందులో 2 లోన్ పేర్లు, మిగతా 2 బాండ్ పేర్లు. సో 2 లోన్ పేర్లు, బాండ్ పేర్లు. అన్ని బాండ్ పేర్లు అయితే ఐడియల్ బాండ్ యాంగిల్ ఉండేదేమో, టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ ఐడియల్గా ఉండాల్సింది, టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీకి ఉండాల్సింది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదే, 2 బాండ్ పేర్స్, 2 లోన్ పేర్స్. లోన్ పేర్ అనేది సెంట్రల్ ఆటం దగ్గర ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ని బలంగా రిపెల్ చేస్తుంది. దానివల్ల బాండ్ పేర్స్ మధ్య యాంగిల్ తగ్గుతుంది. ఎంత తగ్గుతుంది అని బైహార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 109 ఉండాల్సింది 104 వరకు వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 107 అమోనియాలో ఉంటుంది. According to valence bond theory, the bonds in methane are formed due to the overlap. Methane, valence bond theory ప్రకారం మీథేన్లో 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అయి ఉంటాయని, కార్బన్ కదా సెంట్రల్ ఆటం, కార్బన్ అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ 2s2 2p 2a కదా. 2s 2p ఎలాగా, ఇది 2s 2px 2py 2pz, మొత్తం 4 ఎలక్ట్రాన్స్ వేయాలి. 1 2 3 షిఫ్ట్ చేసి వేస్తాను. మొత్తం 4 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4. సరే 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నా కూడా ఇది కార్బన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్. కార్బన్ అవుటర్ మోస్ట్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఏమున్నాయి? ఒక s ఆర్బిటల్ విత్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్, 3 p ఆర్బిటల్స్ విత్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్తో ఓవర్లాప్ అవడానికి ఎవరు వస్తున్నాను? హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్లో ఉండేది ఏంటి? 1s1. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎవరు? 1s. సో హైడ్రోజన్ యొక్క 1s1 ఓవర్లాప్, హైడ్రోజన్ యొక్క 1s1 ఓవర్లాప్, 1s1 ఓవర్లాప్, 1s1 ఓవర్లాప్. సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ వరకే ఆలోచిస్తే మీథేన్లో 4 సింగిల్ బాండ్స్ ఉండాలి. ఆ 4 సింగిల్ బాండ్స్ 2 టైప్స్ అయి ఉండాలి. అందులో ఒకటి SS సిగ్మా, ఒకటి SS సిగ్మా అయి ఉండాలి. మిగిలిన 3 కూడా SP సిగ్మా లేదా PS సిగ్మా అయి ఉండాలి. అంతేనా? సో కాబట్టి 1 SS సిగ్మా, 3 SP సిగ్మా అది అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ప్రకారం అయి ఉండాలి. కానీ దీనిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా అనుకుంటే మీథేన్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాం.
వాటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో కరెక్షన్ చేస్తామంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకొస్తాం. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు హైబ్రిడైజేషన్. ఓకేనా? అలా చెప్పుకుంటాం క్లాస్లో మనం. ద బాండ్ బిట్వీన్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ ఇన్ BrCl. బ్రోమిన్ అండ్ క్లోరిన్ మధ్య బాండ్ ఎలాంటి బాండ్? ఆఫ్ కోర్స్ కోవలెంట్ బాండ్, రెండు నాన్ మెటల్సే. కానీ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఒక గ్రూపులో టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ తగ్గుతుందని మనకు తెలుసు. ఆ విధంగా చూస్తే బ్రోమిన్ కన్నా క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఎక్కువ. కాబట్టి పేరు కొంచెం అటువైపు ఉంటే ఇటు పార్షియల్ మైనస్ పార్షియల్ ప్లస్ అనుకోవచ్చు. పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. పోలార్ కోవలెంట్ విత్ నెగిటివ్ ఎండ్ ఆన్ బ్రోమిన్ కాదు, పోలార్ కోవలెంట్ విత్ నెగిటివ్ ఎండ్ ఆన్ క్లోరిన్ కరెక్ట్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.